Hello, everybody ready? Каждый готов? Okay, today we continue the topic what we already had 3 times about oncology. Сегодня мы продолжаем ту тему, которую мы уже несколько раз проговаривали по поводу онкологии. Yeah, we continue to talk about what can be the strategy about the oncology. Будем продолжать говорить о том, какова должна быть стратегия при этом заболевании. Certainly, everybody know there are more and more people who get even early age get the oncology. Конечно, все мы знаем, что с каждым годом увеличивается количество людей, даже в молодом возрасте, которые заболевают онкозаболеваниями. And in Kundawel also we had a lot of patients, even more cancer patients than other sickness patients. И в Кундавеле мы тоже встречали много пациентов, и процент заболеваний онкологии у них был гораздо выше, чем другими болезнями. So with 30 years, the experience I do find there are so many even very simple knowledge and people don't know it and don't know what to do. И за 30 лет лечебной работы я понял, что очень многие не знают, что вообще делать, и не знают, каким образом заниматься этой проблемой. First, yeah, people, many people even afraid of talking about cancers. Even they are afraid to connect with cancer patients. Многие люди вообще очень боятся онкопроблемой, и более того, они боятся даже говорить и контактировать с людьми, у которых есть это заболевание. Even you don't think about it, you don't talk about it, you don't meet the cancer patient, but still, that is not a way to prevent yourself from the cancer. И даже если вы не говорите об этом, не интересуетесь этими, не общаетесь с больными раком, то это не является предотвращением от возможности заболеть раком. Okay, so in our life, and especially there are some families who have higher risk to have the cancer. What we need to do in our life? Что мы должны делать по этому поводу в нашей жизни, потому что существуют многие семьи, у которых более высокий шанс заболеть онкологическими проблемами. Today we have a discussion about this. Сегодня мы будем обсуждать эту тему. I'm sure nobody want to have the oncology. Я уверен, что никто не хочет получить онкологию. But how can we protect ourselves from the cancer? Но как мы можем себя защитить от рака? So the strategy one is prevention. Одна из стратегий – это предохранение. Упреждение. Yeah, certainly when we hear the prevention, there are, I'm sure, many talkings, many even articles about prevention. Если мы будем
с этой точки зрения подходить, то я уверен, что вы можете найти очень много статей, очень большую информацию о том, как предотвратить онкологическое заболевание. But I'm sure it is difficult to choose what exactly to do. Но я уверен, что очень трудно выбрать, что же на самом деле наилучший способ. Yeah, because until now, there is no definitely research or result about what is the cause of the oncology. Потому что на сегодняшний день нет окончательного ответа на вопрос, что же такое онкологическое заболевание. Yeah, certainly. There are some research about some chemical stuff, about smoke, about some emotion. It can lead people to have cancer, but nobody know why the same condition, some people have cancer, some people have no cancer. Конечно, есть сейчас исследования, которые позволяют допустить, что это связано с настроем человека, с эмоциональным состоянием, еще с какими-то проблемами. Но тогда непонятно, почему при тех же самых условиях одни люди заболевают, а другие нет. Yeah, this is why many people simply don't think about how to prevent Поэтому, the cancer. поэтому большинство людей даже не задумывается о том, как предотвратить у себя это заболевание. But as many years clinical work can especially connect with so many oncology people, we do find if a person really do right things, you have much less risk to get cancer. Но за много лет занятий этой проблемой мы пришли к выводу, что если человек поступает правильно во всех случаях, то в этом случае у него гораздо меньше шансов заболеть. As we know, the cancer can happen in different kind of organs. Мы знаем, что рак может поразить различные органы. Why it can happen in any organs? Почему же он может нарушить, повредить любой из органов? So before this organ gets the cancer, what is the situation of this organ? До того, как в этом органе появится раковое заболевание, то какова ситуация, что с этим органом происходит? So yeah, here with my research, На основании моих исследований. if in our body there is a weakest organ, Если в нашем теле есть какой-то самый слабый орган, to compare with organs, this is the weakest. And this organ, if in the body have some influence or from chemical stuff or from energy or from emotion, it will make this weak organ to defense, to fight. самый слабый по сравнению с другими органами нашего организма, то в этом случае, если организм попадает под влияние или химических каких-то нехороших вещей, или эмоционального состояния человека, то тогда этот самый слабый орган начинает интенсивно защищаться от этого. If a person have weakest lungs, and then with the influence of external conditions, it can make lung cell change to become cancer cells. Например, если у человека самый слабый орган легкие,
то под влиянием неблагоприятных условий клетки легких могут начать перерождаться в раковые. If a person have weakest kidneys and then get the fear emotion, this much worse. It can make the kidney change quickly. Если самым слабым органом являются почки, то тогда возникают ощущения страха. И с почками это самая неприятная ситуация, потому что перерождение может произойти очень быстро. Certainly, if one organ or one part of the body is the weakest, and then get the same kind of influence, the weakest part first will start to become stronger. Yeah, how? That is, the cells will divide it quickly into more cells. That is reaction. Поэтому, если какой-то орган в нашем организме является самым слабым по сравнению с другими, и человек попадает или его организм попадает в неблагоприятные внешние условия, то в этом случае самый слабый орган начинает активно защищаться первым для того, чтобы усилить себя. И это вызывает повышенное деление клеток, которые становятся раковыми. What we see many different causes like chemical, radiation, etc. That's right. But first influence this. First will influence the weakest organ. Конечно, и химическое воздействие, и радиационное оказывает плохое влияние, все это так, но при этом прежде всего начинает страдать самый слабый орган. Okay, so the summary of my 30 years, more than 30 years of research, or the experience about how to prevent the bad disease, we need to figure out what is your weakest organ. Итак, на протяжении 30 лет моих исследований я пришел к выводу о том, что для того, чтобы предотвратить заболевание онко, нужно сначала выявить, какой у нас самый слабый орган в организме. Do you know what is your weakest organ? Знаете ли вы, какой у вас самый слабый орган? Some people say, yes, I know. I have from childhood, I have a weak kidneys. From childhood, I have weak lungs. Always get sick. Некоторые люди это знают и даже говорят: да, я знаю, потому что с самого детства у меня были, например, проблемы с легкими, или у меня были проблемы с почками, постоянно я болел. But I'm sure many people really don't know, don't feel even what is the weakest organ. Но я уверен, что большинство людей не знают и совершенно не чувствуют, какой орган у них самый слабый. How we can figure out our weakest organ? Как мы можем выявить этот самый слабый орган? In general, we do have the method. В целом у нас есть метод. When you relax completely, Когда the вы полностью organ is always that organ. Still, you feel something there. Even all other part, you feel light. You feel nothing, not exist. But that sick organ, the weak organ, always there, exist. когда вы начинаете расслабляться, то даже если вы очень глубоко расслабились и не чувствуете тело, вы ощущаете его легким, то тот орган, который самый слабый, вами ощущается.
Yeah, especially if you are the VQ practitioners, you do know how you can relax completely. You can lie down on your bed, you can sit on chairs, relax your body completely. And then your body become lighter. Yeah, if you have no weak organs, all body disappeared. If you have weakest organ, that part, that organ, always there. You feel heavy or something there, not disappear. Каким образом можно это выявить? И это касается практикующих цигун. Когда вы начинаете расслабляться, вы при этом можете сидеть или лежать, и через некоторое время ваше тело становится все более легким, и ощущения пропадают, то если у вас нет выраженного слабого органа, то везде у вас будут одинаковые ощущения, и вы будете одинаково не чувствовать тело. Но тот орган, который у вас слаб, будет проявляться. Вы все равно его будете чувствовать. So that part, always there. You practice once there, many times still there. So this is a weakest organ. Если вы будете единожды практиковать, вы его почувствуете. Но если вы будете практиковать это каждый раз и много раз, вы все равно будете чувствовать этот участок своего тела. Вот там и находится самое слабое место. In this way, we know what we need to do in order to strengthen our weakest part. В этом случае мы можем знать, что нам нужно делать для того, чтобы усилить вот эту самую слабую часть. Certainly, the weakest organ not means they will definitely change into cancer. Конечно, это совсем не значит, что в самом слабом органе возникнет рак. Yeah, it depends what kind of external influence. If the external influence not strong enough, the weak organ cells don't need to change into cancer cells. Only in the very bad situation, risk situation, good cell can change into cancer cell. Если все это зависит от воздействия окружающей среды. Если в окружающей среде нет очень серьезных отрицательных факторов, например, как химические, радиационные и так далее, то в этом случае самый слабый орган не должен интенсивно защищаться путем деления клеток. Okay, so first, prevention. What can we do? Find your weakest organ and try use different ways to strengthen it. Итак, для предотвращения онкологического заболевания что же мы должны сделать? Первое. Мы должны найти у себя самый слабый орган и заняться им. Yeah. So what is the effective way to do it? Какой эффективный путь для того, чтобы усилить этот орган? Yeah, certainly you can use sport, food, Вы, конечно, можете take some medication, some healthy product, etc. Конечно, вы можете использовать спортивные занятия, пищу соответствующую, и можете применительно к этому органу принимать определенные меры. Yeah, but with my experience, the most effective way, that is self-healing. Но на основании своего опыта могу вам сказать, что самый надежный способ для этого – это самолечение. Yeah, in many my retreat and we have this teaching to practice self-healing. На многих своих ретритах я давал вам это упражнение по самолечению. Мы его делали. So self-healing
is really let us to strengthen the weakest part. И такой метод самолечения действительно помогает нам усилить самую слабую часть. Yeah, certainly it also can heal other problems. И, конечно же, он может помочь вылечить и другие проблемы. Strategy 2. Стратегия 2. In the life, yeah, many people have no time to practice, to find the weak place, and can meet different kinds of external influence. У многих людей, например, нет времени заниматься, или они не могут найти самый слабый орган, но могут оказаться под влиянием внешних, очень отрицательных факторов. Yeah, this is why you have no way to have 100% prevention. Поэтому у вас не может быть стопроцентной возможности предотвратить эту проблему. Yeah, for example, you don't know on your roof of the house there are radiation. It can cause cancer. You buy some food, you don't know the chemical stuff. So anyway, always there are some risks exist. Например, вы находитесь в доме, а на верхнем этаже или на крыше почему-то повышенная радиация, или вы едите какую-то пищу, но не знаете химический состав ее. То есть в любом случае каким-то образом внешние факторы могут на вас повлиять. So in this way, yeah, we have to, especially if you feel some risk, it is much better to do earlier detection. Поэтому, если вы чувствуете какой-то риск, то лучше всего ранее провести тестирование. Many countries, for example, have this kind of examination regularly, every year once. For example, about breast, about liver, kidneys. Во многих странах принято, по крайней мере, раз в год проводить такие тесты. Например, по состоянию печени, молочной железы, почек. And also, as we know, in medical field, there are a few ways like gene test, like the cancer mark. All this research also try to figure out the cancer earlier. Еще во многих странах используются такие методы, как генетический тест или раковые маркеры, для того, чтобы как можно ранее выявить вот такую проблему. In image medicine, we also, especially we can much earlier to detect the signals of the cancer or the information of the cancer. При использовании имидж-медицины мы можем гораздо раньше выявить сигналы и начальную стадию рака. Because before the physical cell, cancer cell, get together to get more cancer cells or tumor, energy already changed long time ago, or information also changed also much before. Потому что до того, как появится большое количество раковых клеток, которые сформируют опухоль, то сигналы информационные или состояние энергии в этом месте поменяется задолго до начала заболевания. Yeah, this is why with the energy, we already know this person have risk to get cancer. Or with the information, also we can find earlier there are some risk to get cancer.
Поэтому по состоянию, по качеству энергии можно сказать, что у этого человека большой риск заболеть раком. Или по состоянию информации можем тоже сказать, что он предрасположен к заболеванию раком. Yeah. From energy part, for example, even you can feel yourself. For example, usually you don't have cold feet, cold hand. For you, you don't. But suddenly from some day, your hand, your feet become colder, colder. Your hand become colder, colder. That means you have much more yin energy. And this can cause energy change, make the weakest organ to fight. В качестве примера будет понятно, допустим, у вас стабильная температура тела в разных участках, и у вас не бывают холодными руки или голова, и вот вдруг почему-то у вас начинают стынуть ноги, причем больше и больше. И это говорит о том, что у вас поменялась энергия, у вас стало очень много иньской энергии. И это предрасположенность к онко. Yes, certainly like breast cancer, even with hands touch it can feel. But most cancer you cannot touch with your hand to feel it. Есть виды рака, которые можно почувствовать даже руками. Например, если рак молочной железы, то вы руками можете почувствовать прохладу от этого места. Но большинство видов рака не дают такие симптомы. But more than 95% with my experience do found, cancer people, their energy changed much earlier, more than 95%. Но из моего опыта могу вам сказать, что не менее 95% людей уже имеют измененную энергию до того, как начинается онкозаболевание. Also, I found a lot of interesting things. With my examination, their energy didn't change, and their information also didn't change. But physical examiner said they have cancer. And then we found finally their cancer recovered. So in this way, maybe they don't have cause, or the cause disappeared. This is why cancer disappears themselves again. Но еще я встречался с такими интересными случаями, когда ничего не говорило как бы о приближении онкозаболевания. Например, с точки зрения энергии все было нормально, с точки зрения информации тоже не было никаких нарушений. Но когда человека проверяли, то у него находили онкозаболевание. Через некоторое время онкозаболевание само собой проходило. Это говорит о том, что причина, которая его вызвала, изменилась, поэтому онкозаболевание ушло. Yeah, I do have many cases. I say this is not cancer, but the hospital, the diagnosis, medical diagnosis says it's cancer. But you see, after a few years, they still live well. У меня были такие случаи, когда ко мне обращались, и я говорил, что здесь нет рака, но медицина диагностировала рак. Проходило несколько лет, даже 2 года и больше, и человек продолжал все так же жить, ничего не менялось. But anyway, if you use the gene detection or to use a CA marker, already found something changes, have the risk, and then you do need to do something to protect yourself.
Но если вы сделали тесты генные или маркеры на наличие рака, и они показали, дали положительный результат, то в этом случае вам нужно начать делать что-то, чтобы действительно у вас не оказалось это заболевание. Because we do know, much earlier find the cancer, it is easy to delete it, to cure it. Потому что мы знаем, что чем раньше будет обнаружен рак, тем легче от него избавиться. Earlier find it, most cancer can be cured. Я видел, что очень много заболеваний рака можно излечить. But many people cannot be cured because you can hear what the doctor said. It's too late, too late. Но очень многие не вылечиваются, и прежде всего потому, что они слышали, как врачи им говорят: слишком поздно, слишком поздно. Strategy 3. Третья стратегия. As soon as diagnosed oncology, we have to at once make a right decision. Как только обнаружено онкологическое заболевание, нужно сразу принимать правильные решения. Yes, here it is too difficult to make a decision what to do. И в данном случае, конечно, очень трудно принять решение о том, что же нужно делать. Many people, many families, nobody has the knowledge about cancer, certainly. Во многих семьях и у многих людей нет достаточных знаний о том, что такое рак. And this is why there is no way, no knowledge or experience to make decision what to do. Поэтому, конечно же, у них нет ни знаний, ни умения, возможности принять решение, что же делать в этом случае. Yeah. For example, like make surgery or not, use chemo or not. Например, делать операцию или нет, использовать химиотерапию или нет. And in many situations, the doctor asks the family to make decision. И очень часто врачи просят семью принять решение. Doctor also difficult to make decision. Why? Because they have also no guarantee, even no 50% guarantee. Врачам тоже очень трудно принять самостоятельное решение, потому что у них нет гарантии при любом при любом методе лечения. Они не дают даже 50% гарантии. And also many healing have very bad side effect. И кроме того, многие виды лечения при этом имеют очень серьезный побочный эффект. If the healing have no side effect or very weak side effect, and then easy to make decision. Do it, just do it. Если методы лечения не имеют побочного эффекта или он очень слабый, то тогда нет никаких проблем. Можно пробовать, можно делать. Certainly, yeah. If the treatment from the medical doctors and there are two bad side effects, you have to think. It really can help you or harm you. И, конечно же, поскольку имеющиеся методы лечения современной медицины дают очень серьезный, плохой побочный эффект, то тогда нужно хорошо подумать, что больше вам навредит, ваше заболевание или побочный эффект лечения.
Okay. Yeah, so here, what kind of strategy or what kind of knowledge we need to use, how to make a right decision? Итак, какая же стратегия нужна или какой вид знаний нам необходим для того, чтобы принять правильное решение? So here again, we need to analyze. As a life, what we have to, from which direction we need to think. И здесь нам снова нужно подумать, как вид жизни, в каком направлении мы должны думать. Yeah. Not only from the body's point of view, cell's point of view, especially cancer cell point of view. Also, we need to think, you need to feel your energy, your body's energy, or your mind, your emotion. Здесь вы должны принимать в расчет не только состояние вашего тела и раковых клеток. Вы должны почувствовать свою энергию и что представляют собой ваши эмоции, ваш ум. If you do know, after very bad emotional trauma, you had the cancer. Certainly, first is you need to change to get rid of this emotional trauma. Бывает так, что рак возникает после очень сильной эмоциональной травмы. И если это так, то вам нужно прежде всего избавиться от последствий этой эмоциональной травмы, убрать ее следы. Yeah, maybe you just get rid of this emotional trauma and your body will recover itself Может without быть, так? surgery, chemotherapy. Может случиться так, что если вы избавитесь от этой серьезной эмоциональной травмы и восстановите свое эмоциональное состояние, свое сознание, то вы вылечитесь, рак пройдет и без операции, и без химиотерапии. If you suddenly feel from some time, yeah, for you, you feel cold, low energy. In this case, the cancer can exist. But if you just do something to increase your energy, the cause disappeared, energy cause disappeared. Probably the cancer cell will be killed by immunity. Если вы начинаете ощущать, что вам холодно, и холод этот не проходит, то это предрасположенность для появления рака. В этом случае вам нужно повышать свой иммунитет, делать принимать определенные меры для того, чтобы свой иммунитет повысить и чтобы этот холод прошел. When we have to make surgery. В каких случаях нам необходима операция? If the tumor already influence the function of internal organs, we have to do surgery. В том случае, если опухоль нарушает функции ваших внутренних органов, то тогда операцию нужно делать. For example, the tumor already broken the vessels, the bleeding, so much blood appears. You have to save life at once with surgery. Например, опухоль в таком месте, что у вас возникает кровотечение где-то. В этом случае операция необходима для того, чтобы спасти вашу жизнь от потери крови. Or the tumor like blockade the intestine, you have no way to go to toilet, you have to cut it quickly.
Или, например, у вас онко в каком-то участке кишечника, и вы не можете, перекрыл выход, и вы не можете посещать туалет. В этом случае, конечно, вам нужно удалять это. We do know chemotherapy have, for many people, can shrink the cancer, the tumor, can make Мы- tumor smaller. Мы знаем, что во многих случаях для многих людей использование химиотерапии может уменьшить опухоль. Yeah, this is why if this tumor also influence the function of other organs, and it is difficult to use surgery, like in the brain, yeah, it is better to choose chemo or other method. Если опухоль находится в таком месте, где ее невозможно или очень сложно удалить, например, область мозга, то в этом случае химиотерапия может помочь избавиться от нее. So we can say the bad effect side, this method, surgery, chemo, that only during the emergency to use. Поэтому можно сказать, что такие методы с таким серьезным побочным эффектом, как операция и химиотерапия, желательно использовать только по жизненным показаниям, если иначе нельзя. Otherwise, you have to try some other the other way to get rid of the cause, and the body also can recover. Во всех других случаях нужно постараться найти причину возникновения заболеваний и устранить ее, и дать возможность своему организму выздороветь после устранения причины. Strategy 4. Это 4-я стратегия дальше. Oncology can be cured, Онкология может быть вылечена. but now when people heard about oncology and suddenly get conclusion, yeah, incurable and will die, will suffer a lot. Но сегодня, когда люди слышат такой диагноз онкология, и это касается их самих, им становится страшно, потому что это вызывает сильные страдания, само заболевание, и может привести к смерти. So during my clinical work, I do find many people in general their oncology is not bad, but they have too strong fear and they have no hope. They cannot sleep, cannot eat, and then 2 weeks died. На протяжении моей клинической работы я видел многих пациентов онкологических, у которых онко было не настолько серьезным, но когда они слышали этот диагноз, у них возникал очень сильный страх, они не могли нормально спать, не могли кушать, и, естественно, при этом понижались иммунные свойства организма, и человек в конечном счете умирал. Yeah. So with medical healing together with alternative healing like image medicine, most people can recover, especially, for example, like breast cancer, prostate cancer, and thyroid cancer. More than 99% even can be cured easily. Можно сказать, что если использовать медикаментозное лечение современной медицины совместно с альтернативными методами, такими, например, как имидж-медицина, то очень многие виды рака могут быть вылечены. Наверное, можно сказать, 99% людей могут избавиться от рака молочной железы, от рака простаты и от рака щитовидной железы. So if combine the medical healing plus
image healing together with your own exercise physically, even you change your mind, I'm sure oncology is like a flu. Everybody can recover. Поэтому, если соединить или объединить современную медицину, ее методы с имидж-медициной, и при этом добавить собственные усилия человека, например, при выполнении упражнений и изменении сознания или настроя, то я уверен, что в подавляющем большинстве случаев онкозаболевание можно вылечить, и в конечном счете оно может превратиться в не более страшную проблему, чем грипп. Strategy 5. Стратегия 5. Oncology in general is a chronic disease. Онкологию можно отнести к хроническим заболеваниям. Yes, this is why if a tumor already there, you want one day or 1 week to get rid of them, that is almost impossible. Поэтому, если у вас уже есть опухоль, и вы хотите избавиться от нее за 1 день или за 1 неделю, то это, конечно же, невозможно. I have many clients or patients, even during this healing, a few one just wrote me. After my healing, their tumor shrinked, but the shrinked tumor stayed there for a few years, but still there, no change. У меня было немало пациентов, клиентов, которые после моего лечения писали мне о том, что в результате у них опухоль очень сильно уменьшилась, но она не исчезла, и она остается в таком состоянии длительное время, годы. So if the tumor is stable, not grow even smaller, that means you can live with the tumor together for a long time. It's no problem. Поэтому, если опухоль не увеличивается, а еще и уменьшается, то это говорит о том, что вы можете жить с этой проблемой многие годы и даже вообще все время. If we try to completely to make the tumor disappear with medication, maybe the life can be cured, but the tumor still there. Если же мы хотим полностью, стопроцентно избавиться от этой опухоли с помощью методов лечения и медикаментов, то может случиться так, что человек умрет, но опухоль при этом останется, умрет вследствие лекарств. I do have a few patients, their tumor after 5 years disappeared. Even every day before smaller, every year smaller, every year smaller. But after 5 years, the CT cannot find it. У меня были пациенты, у которых опухоль наблюдалась на протяжении 5 лет, но с каждым месяцем и с каждым годом она становилась все меньше и меньше, а через 5 лет тестирование не смогло найти раковых клеток, не смогло найти опухоль. So when we use image medicine or use chemical stuff, make the tumor stable, even smaller. Yes, that is already a right result. Don't try to kill too strongly and damage your healthy cells. Поэтому, если у вас опухоль становится меньше или стабильна, то не пытайтесь использовать очень сильные средства для того, чтобы полностью убить раковые клетки, потому что при этом вы можете убить и те клетки, которые вам нужны. Conclusion. Заключение.
oncology can be cured, Онкология может быть вылечена. especially if we heal oncology from body point of view, from energy point of view, from mind or spirit or emotional point of view, together to heal as a life. Most people will recover, no any problem. Особенно в том случае, если мы будем подходить к лечению со стороны физического тела, со стороны энергии и со стороны эмоций или информации или нашего ума. В этом случае для большинства людей это может быть избавлением от проблемы. So don't worry, even somebody already has oncology, you will recover. Поэтому не тревожьтесь, если кто-то из вас уже болен и имеет рак. Вы можете вылечиться. Today is that's all. Tomorrow we will continue to discuss another topic about oncology. На сегодня это все, а завтра мы будем продолжать эту тему онкологии. Okay, good night. Спокойной ночи.